Oh yes, Xikwembu ku cancer madambi ya kahle. Vutomi lebyi ndzi nga na byo I tintswalo ta Xikwembu. Hey! Vutomi lebyi ndzi nga na byo ayaya I tintswalo ta Xikwembu. Oh yes, Lord. I tintswalo ta Xikwembu. Oh, I tintswalo ta Xikwembu. Oh God, can you sing with me? I tintswalo ta Xikwembu. Oh yes, Lord. I tintswalo ta Xikwembu. Can we sing for the last time? Can we join me? Vutomi lebyi ndzi nga na byo I tintswalo ta Xikwembu. Oh, I tintswalo ta Xikwembu. Tona I tintswalo ta Xikwembu. I madambi ya kahle. Greetings to all my sons and daughters, to all my family and relatives, family friends, my Facebook family. Na mishaweta ivitro sene Yesu Kristo Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Hallelujah. Hina Pastor Donation Mawai kwala Giyani, God with Us International Ministry. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa na amkela. Hinkwenu n'wina mi nga joina, hinkwenu n'wina ma hata hi joinaku. Kuna hungu leri lava ku ya dyondzana rona kumbe kuna message lo Xikwembu xi la ku release hi prepare season yintshwa ya 6 months leyi nghena ka yona kusuka Mnduku. Hi prepare tin'hweti leti taka, hi prepare n'hweti ya July. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Hallelujah. Lava ya kuma rito ra Xikwembu le ka siku ra namuntlha. Oh yes, Father, we thank you. Yes, Lord. Ka book ya 2 Kings chapter number 4. Father, we thank you. 2 Kings chapter number 4. Ah, my God. Hey, take from verse number 8. Itaba iki jumper. Here fika kwele hansi ka verse number 36. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Hallelujah. Yes, Lord. 2 Kings chapter number 4. Hi sungula ku hlaya ka verse number 8. Yi hlayeka hi ndlela leyi. Siku rin'wana Elisha a huma hi le mutini wa Shunem, laha a ku tshama wansati wa mufumi. Wansati loyi a rhamba Elisha ku ya dya swakudya eka vona. Kusukela siku rero minkarhi hinkwayo loko Elisha a tshuka a hundzile hi le Shunem, a nghena eka vanhu lava a dya swakudya kona. Siku rin'wana wansati loyi a ku kanuna wa yena, vona ndza swi tiva leswaku wanuna loyi a toloveleke ku hundza haleno ka hina I munhu wo hlawuleka wa Xikwembu. A hi n'wi lulamisele xikamarana xa xithezi, hi nghenisa sangu ni tafula ni xitshamo ni rivoni leswaku a ta hamba a wisa kona masiku hinkwawo loko a endzela. A hi tluleni a yeni ka verse number 18. Loko n'wana a kurile a huma kaya siku rin'wana a ya vona tata wa yena eku tshoveleni, kambe o tshuka a
keta aku ka tata wa yena yo hloko ya mino kava loko tata wa yena a lerisana ndzhaku tlakula n'wana u n'wi yisa eka mana wa yena nandza a endlisa sweswo n'wana a tshama a xingiwile hi mana wa yena ku fikela ni nhlekani kutani a fa hi loko n'wansati a khandziya a ye kamareni a ya lata n'wana emasangwini ya munhu wa Xikwembu kutani a huma pfala rivanti kutani a rhumela rito eka nuna wa yena leri nge wa nga rhuma un'wana wa malandza a tani mbhongolo yin'we ya ntswele ndzi lava ku ya eka munhu wa Xikwembu hi ku hatlisa ndza vuya sweswi. Verse number 24 kutani a bohelela xitshame mbhongolweni a gada a lerisana ndza wa yena a ku hatlisisa mbhongolo na wena o kahlula u nga yi mi endleleni ndzi nga se ku byela. Oh yes, I take in verse number 28 wansati ka Elisha wena n'wini wanga xana n'wana loyi a ndzi lo n'wi kombela ke a ndzi vulanga xana ndzi ku u nga ndzi byeli vunwa ke kava loko Eliya a lerisa geza ku tikhame u teka nhonga ya mina ya vuprofeta u kahlula loko u tshuka u hlangana ni munhu endleleni u nga n'wi xeweti ni loko munhu a ku xeweta u nga hlamuli hi ku kutani u ya tlhandleka nhonga ya mina exikandzeni xa n'wana. I taken verse yo hetelela verse number 35 kutani Eliya a ololoka a famba kwala kamarini a tlhela a ya pavalala kambe ehenhla ka n'wana hi loko n'wana a entshemula ka 7 kutani a hanyanya. I take verse number 5 nranda swin'wana laha kutani Elisha a ololoka a famba kwala kamarini a tlhela a ya pavalala kambe ehenhla ka n'wana hi loko n'wana a entshemula ka 7 kutani a hanyanya. Xikwembu i vito ra hosi ya Yesu Kreste he khensa ku hlayiwa ka rito ra wena mo loko kwetsima ku rhamba ku ya Luka 12:12 u te mo loko kwetsima u ta mi nyika leswi mi fanelaka ku swi vula na ku swi endla hi nkarhi wolowo. Xikwembu vulavula hi nandzu wa wena ku swallow our pride, our voice, our tongue, we lose our control, increase as we decrease in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Father, we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Nam amkela nakambe vitro sene so Christi majambu ya kahle. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa nature boy. Xikwembu xi mi katekisa na n'wina van'wana in the name of Jesus Christ. It's a new day. It's a new revelation. Hekuma timakata Elisha ni wansati wele Shunem. Bibele lok Eliam karingwa Elisha aya kuchuma ile ahinda ile Shunem. La wansati un'wana nga n'wi rhamba ku dya kona na yena na nuna wa yena. Kutani wansati mi nga ni hlamusela story lexi ku hatlisa. Let me paraphrase. Kutani wansati a byela nuna wa yena aku ai akela nandza loyi yindlu ya le henhla ebe hi vekela xitheve kumbe mbedo masiku lama hi language ya masiku lama hi vekela na xitafula na xitulu leswaku loko a heta ku tirha ntirho wa hosi a ta kota ku tlela a wisa kona. Bibele swi endleka sweswo. Kutani siku rin'wana Elisha a ku ka nandza Gehazi wanga ya vutisa n'wansati loyi loko a pfukile loko swi ha tshamisekile ko ri xana Xikwembu xi nga n'wi endlela yini na a ya la mandere voxa. Bibeleni nandza a hlamula Elisha ku laha ndyangwini a ni tshama ni twa swihlangi swi rilarila lero ko tikomba ku nga ri na n'wana laha xikan'wekan'we ve hi loko va vitana n'wansati ivi a ku haxawu u ta va u ri na n'wana wa mfana ivi himpela loko nkarhi wu fika swi endleka n'wansati wa mixinuna ma kuma n'wana
loko ihlanganisi ku ri nsuku rin'wani bibele yi ri swi veka kahle xo huma xi ya pfuxela tata wa xona masin'wini loko xi ya pfuxela tata wa xona masin'wini hi loko xikan'wekan'we hi hlanganisi ku yo nhloko ya mino yo nhloko ya mino tata na yi va rhuma nandza ku teka ihlanga xi yisa ka mana wa xona loko xi fika hi loko mana wa xona xi xinga ku kondza n'wana a fa. Thank you, Holy Spirit. Loko n'wana a fa bibele loko n'wansati a xi tlharihela mani a na vhele mi swi tiva ku vavasati va tlharihe ngopfu teka n'wana khandziya na xona henhla a fika xi lata ka room liya va nga prepara Eliya ka yona Elisha ka yona hi loko ihlangi loko xi tlela n'wansati nchumu lowu nga sungula wu endla one a pfala rivanti a ku ka nandza ni kombela u byela hina wa mina a lukisa mbhongolo na ku ya vona nandza wa xikwembu sweswi n'wanuna wa vutisa u ri xana ku lo onhaka swin'wana na kutani n'wansati ku hayi hinkwaswo swa tshamisekile teka mbhongolo yi pana byela nandza n'wansati wa mxinema ku yi hatlisisi bibeleni loko va hata let me paraphrase this loko va hata Gehazi na Elisha profeta va va vona kutani va va hlanganisa n'wansati u ri ka Gehazi ha pfukile swi kala ngopfu leswi swi kala ngopfu ni kombela mi famba na mina loko va mi nge se n'wansati ku ha pfukile a fika ka nandza ni ku byerini ku ri hikwalaho ka yini u ni xisa na hlamusela xitori eveseni xikan'wekan'we Elisha aku ya mina we Gehazi nga hlamuli munhu o fika o yi vekela xikandzeni nhlokweni emirini wa n'wana eve loko nandza andla sweswo eve loko Elisha na n'wansati va tlhelela le Elisha a fika va humesa le hansi le yi ri a khongela andla hinkwaswo swileriso swa hosi ni rhandza verse number 35 i nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha kutani Elisha ololoka a fambafamba kwalaha kamareni laha n'wana etlele kona mi nga rivali n'wana fini a tlhela a ya pavalala kambe ehenhla ka n'wana hi loko n'wana a entshemula ka 7 kutani a hanyanya xikwembu xi ya vulavula na mina ku kusuka namuntlha hi ya nghena ka nguva yin'wanyana yo hambana tinguva tin'wani hi ya nghena ka n'hweti ya July loko o hlayela kahle n'hweti ya July i n'hweti ya 7 ende ku ya hi bibele 7 it means perfection ku hetiseka telo xikwembu xi vulavula na mina ku n'hweti leyi xi la ku ya hetisisa swilo hinkwaswo swa vanhu leswi nga onhaka hi vito ra Yesu hallelujah bibele yi nga hlaya kona yi ri n'wana a hentshemula ka 7 kutani a pfula matihlo a hanyanya xikwembu xi vulavula na mina ku na swiyimo swa 7 swa vanhu vo tala leswi xi lavaka ku swi hanyanyisa ka n'hweti leya July Holy Spirit we thank you na swiyimo leswi nga fa leswi lavaka ku xikwembu xi swi hanyanyisa hi vito ra Yesu ni ya kuma revelation leyi ya ku hlamusela xikwembu xi ni hlamusela ku
xiyimo xa kona kumbe ku hentshemula ka n'wana ko sungula ka n'hweti leya July n'hweti ya 7 1 ku ta va ku hentshemula ka ku Xikwembu xi hetisisa xi perfecta timarriage ta vanhu hallelujah lero ku hentshemula kan'we ka n'wana hi loko ka marriage ya wena loko va swi nga fambi kahle ka nuna wa wena kumbe ka nsati wa wena loko va nga ku lovoli na loko ku lovorini ka marriage ya wena ku hentshemula ko sungula ka n'wana hi loko ku ve xihlanga xi nga kumeki a wu nga veleki Xikwembu xi ya ku perfecteni xi ya ku hetisiseni ka ku marriage ya wena yi tshamiseka yi famba kahle hi vito ra Yesu ayalabandelevoxa. Can you connect and say amen? Thank you, Jesus. Ku hentshemula ka vumbirhi ka n'wana hi loko business ya wena Xikwembu xi la ku ya hentsemulela va business ya wena na twisisa ku 6 months a ku nga ndli profit ka business ya wena. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we thank you. Na twisisa ku 6 months leyi nga humta business la wa ri pfarile hi mhaka va COVID-19 mara ku suka ka n'hweti ya July n'hweti leyi taku ni vona Xikwembu kusuka mundzuku xi ya perfecta business ya wena hikuva xi hentsemulela ayalamandereboxa. Oh Jesus, hi ya nghena ka n'hweti ya yini ya perfection ku hentsemula ka n'wana ka vunharhu i ku hentsemula ka ntirho wa wena khale ku apply n'wana mani khale n'wana mani u lava promotion a wu yi kumi he n'wana mani loko n'wana hentsemula ra vunharhu i ya endla ku laha CV ya wena yi nga kona va nga yi tlhotlhometa le hansi yi nga tlhe va loyi va yi tsala ku a wu lavi ntirho Xikwembu xi yi hlohlomula xi yi veka henhla va ku foyinela without applying again va ku tana u thoriwile without interview Xikwembu xi la ku ya hi hentsemula u kuma ntirho vito ra hosi ya Yesu Kreste ayamandeleboxata. Father, we thank you, we bless your name, O God. Ku hentsemula ka u4 ka n'wana Jana bakhelwane ku hi la ka perfection month hi ya nghena ka perfection month n'hweti ya July n'hweti ya 7 ku hentsemula ka n'wana ka u4 it's your health i rihanyo ra wena he n'wana mani khale ku vabya wena he n'wana mani u gume tiphilisi hinkwato he n'wana mani va khongele ngopfu se huma na mpandla hi tlhandleku wa mavoko he n'wana mani exame makhikha hinkwawo mara u holi mavabyini perfection ya vu4 ya ku hentsemula ka n'wana he timbanga ta Yesu Kreste Bibele yi ra horisiwa eku ya kuma a permanent healing perfection in your body in the name of Jesus Christ, the Son of the ku hentsemula ka n'wana ka vu5 tanihiloko hi prepare n'hweti ya perfection ya July. It's a house. You've been applying for a loan to build a house. He n'wana mani yindlu liya va nga vulavulela va ngeta sweswi ya yi nga fika hi le mafasitereni onge yi fuleli mara I pray in the name of Jesus Christ foundation leyi nga yi cela I pray for the perfection and that foundation in the name of Jesus Christ. Yindlu leyi u tsandzeka ku phama na ku vekela mafasitere ni hentsemulela ka yona hi vito ra hosi ya Yesu Kreste. I speak perfection u ta yi aka yindlu liya in the name of Jesus as we entering the season of perfection. Koska loko ta xela July minduku Father, we thank you. Barikalo draw se plani. Mara plan ya uloko yi akeni.
I pray in the name of Jesus Christ. Perfection of that house. Heavy thought of Jesus Christ. Kwentemla kangwana. Come sikis. It's a car. A car it's a need one man. It's a car. He want man tiruwa wen. Utre travel. Kama wan quality ko joli chaisa late chaisa psiku. Lero Xikwembu xi fane xi hetisisa xi perfecta ku ri ikuma movha ku hentsemla ka n'wana ka vu 6 is for God to bless you with a car. You need a car so that you can travel and preach the gospel. You need a car. I pray in the name of Jesus. Kwensemla ka n'wana ne hentsemula ku Xikwembu xi ku katekisi movha. Oh God, we in perfection month. Thank you, Father, for the season that we entering from today, tomorrow. A perfection month. Ooh. Hey. 7. Oh Jesus, my God. As for God to bless your ministry with partners, people, kingdom finances, ministry wa wena ula ku tlakuriwa loko ingena site rati mali. But I pray ku hentsemla ka ayala mandele bo shetelele ya dele bo ko pfuka ka n'wana loko ku hentsa pfula matihlo. Ni hentsemla ku data ministry wa wena u tlhela u pfuka nakambe awu fini malembe. But I pray in the name of Jesus. Ni hentsemula ku the kingdom finances ati bi kona ka ministry wa wena. Heavy toro sene so Christ. A bibele shveka kahle. Kolo ku n'wana a hentsemula ka 7. Kutana hanyanya in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Kanamunta leswi swi lavaka swi ya ku hanyanyeni vito ra Yesu. Leswi nga fama lembe swi ya ku hanyanyeni vito ra xiyimo xina xi leswi nga ku tikeleni in the name of Jesus. Hi basgantu hi vito ra Yesu. We speak perfection in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Xikwembu xi lava ku ya ku katekisa xi endla ndlela yo hambana ngopfu a ya thalamandele boxa xi ya endla hi ndlela yo hambana xi thalamandele boxa. Father, we thank you. Ya ka thalamandele boxa. We bless your name, O God. We give all the glory. Hallelujah. Xikwembu xi ya endla hi ndlela leyi n'wana mani he languta kahle xi endla hi ndlela leyi. Wa ti vona ku leswi nga swi khoma laha swi hambana hi ti-columns. It was January. Look, look, it's the year of blessing. Father, bless me with a car. Movha yi nga kumeki. A ku ri ku hentsemula ka n'wana ro sungula. It was February. O kombela ku Xikwembu se na save lembe la ku aka yindlu yi nga heli. It was March. Xikwembu yi loko lockdown yi sungula timali u lava grace ya ku Xikwembu xi ku pfuna ka ti-finances ta wena ti hanya, timali ti fa, u va na swikweleti, ti-contract ta wena u tsandzeka ku ti hakela. It was April. You were praying for your ministry. Xikwembu va pfale tikereke, ministry wa mina wu fini. A ni koti na ku dya na koti ku phameriwa vukhume na munyikela va humesi. Ministry wu fa. May ayala mandele boxa. You are praying for your health. My grace is still sufficient. But swi twa ku vava ti-pain u pandza hi tinhloko milenge ku cinca season a nghena ka June ka n'hweti ya xirhami ku rhukura mikhuhlwani. Mara hi May
khongela kusikwembu miri womna wa baba ayala mandere bosha. It was June ka n'hweti leya Ntsumi Gabriel ya tintswalo xitisa mahungu lamanene connecta mara u swi twa ko swilo swa mina swa tika, swilo swa mina swa bava, mara hi nghena ka n'hweti ya July ya 7 n'wana hi ntshemula ka 7 kutani hanya leswi nga swi khongelela ka tin'hweti leta 6. I pray in the name of Jesus Christ swi ya ku hanyanyeni ku fika ka n'hweti ya July hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Tsundzuka leswi, my God, Jesus. Don't forget to share. Don't forget to share. Tsundzuka leswi vanhu va base gang va vekela full stop. Madokodela ma tsalela hi xitsalo xa ntima tifayilini ku nge holi. Vanhu va tsala va tlhela vekela full stop ku nge humeleli. Mara loko va tsala hi xitsalo xa ntima u ta yima na mina. Xikwembu xi lava ku ya moderator ka n'hweti ya July. N'hweti ya perfection, n'hweti ya ku Xikwembu xi ya moderator. O ta yima na mina ku ayala mandere bosha. This is a revelation. This is a revelation. O ta yima na mina ku loko tsala xikolweni ku full stop o tsala xitsalo xa njhani, o tsala xitsalo xa ntima. Loko heta ku ta xitsalo xo tshuka ivi va maka ma lecturer ne na va teacher. Loko va heta ku na ti chief marker va swi yisa le ivi va ya moderator hi xitsalo xa green in the name of Jesus. Wena u tsarile Yesu Kreste ivi a ta hi ngati ya yena yo tshuka, red stand for danger. Sweswi Xikwembu ka n'hweti ya July, n'hweti ya perfection, n'hweti ya ku hetiseka xi ya khoma xitsalo xa green xi ya ku moderateni, xi ya hi tshemulela xiyimo xa wena na we wa humelela u kuma swa wena hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Oh God. Byela makhelwane ku te perfection month. Byela makhelwane ku i n'hweti ya ku swi ya hetiseka. Hi n'wana mana ni swi te ku yini khale ki swi khongelela. Mara I see God himself. God is going to moderate. I rile ngopfu. Tin'hweti leta 6 January to June. U rile ngopfu. Swi nga fambi swi. But I'm seeing the grace of perfection. I am under the bush. I'm seeing God with a green pen. With a green pen moderating. Never the square is straight is a kill. Never the square is one. You could tell one. People, let's come. 1. 2 Kings 4 verse 35. Kutan wana hanyanya. Elisha le sananza wa yena nguvitana wansati. Aku wansati ngena Elisha ka yena tlakula n'wana wa wena u famba na yena. Wansati a wela hansi. N'hweti leyi ya perfection ya 7 ni ku vona u tlakula mikateko ya wena leyi nga hi khongela kusuka January ku ya fika June vito ra Hosi Yesu Kreste. Leswi nga swi khongelela wa qualify movha bank ni ku vona ki u driver wa qualify yindlu liya o lava ku yi aka ni ku vona ki yi aka ka n'hweti ta 6 leti nga sala wa hola mavabyi ni vito ra Hosi Yesu Kreste. Ministry wa wena wa pfuka na vanhu va 50 lava nga ta attenda, they will finance your ministry. I speak perfection. Ka relationship ya wena nga ka yona na itlakula yaka another level. Otambala ring, there will be promise ring and engagement ring in the name of Jesus. Bibele n'wansati atlakula n'wana kutala famba na yena. N'wana ma, I pray in the name of Jesus, wherever you are, tlakula mkateko ya wena hi vito ra Yesu. In the name of Jesus. Na yentsemula ka 7 in the name of Jesus. Na yentsemula in the name of Jesus. Na yentsemula na xiyentsemulela xiyimo xexo. Tlakula mkateko ya wena ka n'hweti ya Jesus. Famba na yona. Hi ya nghena ka season ya 7 rito drizzle. Ka n'hweti ya perfection. N'hweti ya ku tlakula leswi nga swa wena u famba na swona. Tlakula mkateko ya wena fana n'wansati le ku n'wana hi tshemile ka 7 a pfukini a tlakula n'wana aya mandele bosha a famba na yona. He n'wana mali
ani swi tivi ku hluphe yini tin'hweti ta 6 leti nga hundza. Tin'hweti ta 6 leti nga hundza January, February, March, April, May, June. Ani swi tivi ku u kombele yini ka Xikwembu swi tsandza. Van'wana problem i yin'we ntsena. Loko Xikwembu xi lava ku katekisa swi nga se endla u vulavula ngopfu. O hlupha hi nomo lowu. Bibele ri n'wansati a ku ka nuna wa yena ha swa ha tshamisekile kwaswo. Wo nyika mbhongolo na vuya. A fika hlangana na nandza Gehazi. A ku hi pfukile. Loko a fika ka Eliya. N'wana mani u byele ngopfu vanghana. Byela maxaka. Byela nuna wa wena. Byela nsati wa wena. Byela valala va wena. U publisha ka Facebook, ka WhatsApp, ka Twitter, ka Instagram. Swi nga se humelela. Mara Xikwembu xi ri na loko swi fini na loko va pfarini. Na ta hi n'hweti ya 7. N'hweti ya perfection. Ni ya hetisisa swilo hinkwaswo. Ni ya ba xigandlu. Ni ya ku sayineni hansi. Ni ya ku moderateni ku ri mikateko ya wena u yi kuma hi vito ra Yesu. Hey! Thank you for the testimony. Rito Drizzle leswi mi nga professor ya last 2 months swi humelerile namuntlha ndza khensa. Amen. I protect for that blessing in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Thank you, Heavenly Father, for the testimony. God is going to open another door for you, Rito Drizzle. Ka n'hweti ya 7 ya July perfection. Xikwembu xi ya hetisisa xi ku nyika ku navela ka mbilu ya wena hinkwayo hi vito ra Yesu. Can you connect? Rito Drizzle, can you connect? I see God perfecting your life in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Den'wana man. Tin'hweti leti nga hundza, to be honest, a va ku vutisa we vanhu va ku swi famba njhani. Wa swi tiva ku wa ku yini? A wu ku ha pfukile mara ndze ka mbilu swi ta ku a wu pfukangi. Xiyimo leswi nga hlangana swo ka 6 months leyi nga huma a swi tika. A wu lava ku ti dlaya. Van'wana mi lava ku teka ntambu mi ti dlaya. Ka 6 months leyi nga huma ya COVID-19 ya lockdown a wu twa ku vava hi leswi nga hlangana na swona. Mara u fana n'wansati, enough is enough. E khale ku pretend ku pfukini a wu pfukangi. U lava perfection ya Xikwembu ka xiyimo xexo. Ka timali ta wena a wu pfukangi, u lava perfection ya Xikwembu. N'wansati le ndzeni ka mbilu deep down a swi tiva ku a nga pfukangi. N'wansati wa mixineme. Hi ya khongeleni. A ni swi tivi ku a wu khongelela yini. Mara ku sukela 12 o'clock namuntlha, I see God perfecting each and every area of your life. I release a prophetic word, perfection. Shaya tisaka. Hebetora Hosea Yesu Kriste. Angwetile July ngwana man. Loko pfukana mpundi, you say, thank you, Father, for perfecting my job, for the perfection in my ministry. Thank you, Father, for the perfection in my house, for the perfection in my children. Thank you for the perfection in my education, for the perfection in my health. When you July, you say, thank you, na cancer hosi. Oh, Jesus. I pray, Father. Mwana ahentemula kai 7 kutana hanyanya. Na hentemula 1, na hentemula 2. 9 Temula 3, 9 Temula 4, 9 Temula 5, 9 Temula 6, 9 Temula 7, 9 Temula. Perfection is taking place in their lives. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. In the name of Jesus, I see perfection. Ndwana kwetiseka vito ra Yesu. Mwana man, n'hweti ya July hlamba umbala kahle usaseka. I pray in the name of Jesus. Na n'wina mbhedhe yakho hi July mabasa. When the mnantsako, I pray for you guys. In the mighty name of Jesus, I speak perfection
perfection in your relationship. According to Psalm 20 verse 4, may the Lord give you the desires of your heart. Perfection in your marriage. In the name of Jesus. Until perfection in your music career. I speak perfection in the name of Jesus. Mabasa. Perfection is taking place. In the name of Jesus. Can you connect? Can you connect? Can you connect? In the mighty name of Jesus. And with their perfection, July. Perfection. Perfection. And when a man maka go na kei. And when a man maka kula blele mani. Mara rivala shakade. Lesunga kubabisa. Kubaban baku shebini. Kubaban baku onerini. Look for the new things that God is about to do from tomorrow in a month of perfection. In the mighty name of Jesus, I pray, Heavenly Father, as they connect wherever you are, I speak perfection in their marriage, perfection in their ministry, perfection in their finances, perfection in their health, perfection in each and everything that they touch, perfection in their relationships, perfection, Father, perfection. From now on, perfection, 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 fruit of their womb. Perfection. Can you shout perfection? Can you shout? Yirinanza, Jesus. Yirinanza, Elisha. Jiga jiga and walk. What God? Jiga jiga for perfection. Jiga jiga kamara perfection. Shafuka let's also feel wala. Atele let's also feel some jiga jiga kamara perfection. Perfection, perfection. Perfection, perfection, perfection. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Perfection. Perfection. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Lega 2020, the year of Palparazim, the year of breakthrough and balance. 20, not 20. Balance. I pray in the name of Jesus. Your finances is going to balance. As it must end tomorrow. I speak balance. I speak balance. Balance. Breakthrough. The next 6 months it's on your way. Breakthrough kumelela. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Anna and Semulaman. In the name of Jesus. The devil is a liar. Enough, it's enough. Urilengo. Perfection. Perfection. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of Shatalamande. Hey. Atalababayande. Reketelebe. Oh. Perfection. Perfection. Jesus. I see God delivering you now. I see the deliverance taking place. Perfection. I see the healing taking place. Perfection. I see the breakthroughs coming on your way. Take it in the name of Jesus. Shatalababayandi. Wherever you are, God is delivering you. Wherever you are, God is delivering. Thank you for the month of July. Thank you for the new season, the next 6 months. Perfection. Where the saga. Jesus. In the name of Jesus. Your house. I speak perfection. Perfection. Mabasa. Perfection. Let it take place in your house. Shatalamande. May God cover and protect your house and deliver your house. Shetelebeyande. Reketelebeyande. Shikalababa.
Mando shetelebe. Can you connect wherever you are? Shatalamandelebosha. Reketelebe shaka. Thank you for the month of perfection. Atalababa. Look, no, said Imam Lenga, no, Shamatin Bashila. It's happening spiritual. It's happening. It's about to manifest from 12 o'clock as we enter a month of perfection. It's about to take place. It's about to manifest from spiritual to physical. Shatalamande. Reketelebeya. Shekalababayandela. Perfection. Can you shout perfection? In the name of Jesus. Enough is enough. The devil is a liar. The devil is a loser. Not you. Highway. Not you. Highway. Namaka kube maganzelwe. Anamaka kuba falenjani. Anamaka perfection. In the month of July. New season. As long as 12 o'clock today. Perfection I had samula. One I had some like I 7. And it's a little bit Jones of the way. I allow the motion. My business here when I had some like Victorious. Makelama ministry when at the kingdom finances. Now it's a perfection is taking place. And what am I? Erilengo, once at one shunem. It is well. Mara inside, deep down, it was not well. In the name of Jesus. Wherever you are, wash the Mara from today, we entering another 6 months. Yangelaka 6 months, yintra. 6 months here when I have a Sorbonne. 6 months here when I July, August, September, October, November, December. Yaba colorful. I thought you would rejoice. 6 months here when I yaba colorful. What one of the bright in Janimus? Your life is going to be bright. You're going to shine for the next 6 months in the name of Jesus Christ. Wabangama ka 6 months later. My God. Oyakubangamen. Ka 6 months later. In the name of Jesus. Oyakubangamen. You're going to shine like a bright star. Like a bright star. Wow. Let's just go to in the name of Jesus. I want to pray for you, Manama. Yangelaka season yincha. Yangelaka season yincha. Yangelaka season yincha kusuka mnduku. Yangelaka season yincha. Forget about the past. Look for the new things that God is about to do. Can you connect? Redot Drizzle. Can you also connect on our WhatsApp messages? Can you connect on our WhatsApp messages? 076-9740-533. Your life will never be the same. In the name of Jesus, wherever you are, can you connect on our WhatsApp text? 076-9740-533. In the mighty name of Jesus. I want to pray for you. As we close this month of Angel Gabriel for him to bring good news. As we close this month, we're opening another new 7 month perfection in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, I pray for them. Let the perfection locate them. Let the grace of perfection tinchalu takwe tisisa shilo atiba locate in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Shatalamande. Say part 1. I see God perfecting your ministry. Shatalamande. Can see. Can Sanjauge. Can Smabeb. I see God. And your business is uplifting it. Shatalamande. The perfection is taking place. Wherever you are, I see a job
When you finish your studies, I see a job from above. I see a blessing job that will change your life. Can you connect wherever you are? I prophesy in the name of Jesus. Perfection is taking place in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Father, we thank you. Father, we worship you. Father, we bless you. We give all the glory. Perfection is taking place in the name of Jesus. Wherever you are, it is done. Revelation 21 verse 6. Shimo shawena kusikana munta. It's over. Nibona leswa sufemalembe. Sitleswa hanyanya. Also connect to our WhatsApp audios, our WhatsApp text, our WhatsApp video call messages. 076 9740 533. Your life will never be the same. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Teleni, may God bless you. Perfection in Jesus' mighty name. In your ministry. Merilengo of Mwansatwa Shkwem. Nando Shkwem. Merilengo of Maranbola Shkwem. I see kingdom finances. I see the people who will uplift your ministry in the sight of finances. Perfection is coming on your way, men of God. Women of God, it's coming on your way. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. You are blessed. Shalom in Jesus' mighty name.